ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਯੂਐਸ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼। ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਕਾਰਨ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਕਰਮਿਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਈ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਲਈ ਬਰਨਬੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਮਾਰਚ। ਹੂਟਰਾਂ ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਜ਼ਹਾਰ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਇਨਫੈਕਟਡ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ। 170 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ। ਐਮਪੀ ਸੁਖ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। ਯੂਐਸਏ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਇਟਲੀ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਕਰਮਿਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਚੀਨ ਹੈ। ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਸੰਕਰਮਿਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 80,599 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਯੂਐਸਏ ਵਿੱਚ 85,762 ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 81,782 ਹੈ। ਯੂਐਸਏ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਊਯਾਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਖਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੀ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਸਿਰਫ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ 375 ਕੈਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਮੇਅਰ ਬਿਲ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੱਕ 200 ਅਤੇ ਫਿਰ 375 ਤੱਕ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 700 ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹਰ ਇੱਕ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇਗੀ। Will be using powers that she has under the Quarantine Act beginning at midnight tonight to impose a mandatory 14-day period of isolation on all people coming into Canada from outside Canada. This issue was discussed at length at the Coronavirus Cabinet Committee on Monday. All Canadians have been working very, very hard to practice physical distancing in their lives. And we have for some time now been urgently advising people coming into Canada to self-isolate for 14 days upon their return. We have decided that now is the time to make that measure mandatory. I think we all really appreciate that it is so important to have this self-isolation to protect the health and safety of Canadians. And I may turn to Dr. New to offer some, would you like to offer a public health perspective? Yeah, certainly from a public health perspective, we've been repeating many times that it's important in terms of physical distancing so that individuals don't expose each other potentially to the virus, and also the public health principle of the 14 days being the outer limit for an incubation period. And so respecting those public health principles, the minister has also said repeatedly, travelers coming back to Canada, you might have been exposed because everywhere in the world there is COVID-19. So when you come back home, it's important to protect your fellow Canadians by self-isolating for 14 days. So this is just an appropriate step, certainly from a public health perspective.
And I will just add, we had the Prime Minister led a call with the premiers of the provinces and territories earlier this week. We have seen the provinces stepping up and taking more clear measures within provinces and territories, including some provinces and territories imposing restrictions on travel from outside the province and territory. I think all Canadians understand that this is a serious situation. It will get worse before it gets better. As a country, we are lucky to have an outstanding national healthcare system and terrific healthcare professionals, but we all need to do what we can, as we heard from Dr. New at the beginning of this, to flatten the curve and indeed to plank the curve. And this mandatory isolation will help all of us do that. Well, I think we announced today some stepped up border measures, which are very important ones. The mandatory quarantine. And I do want to say about those border measures, I trust Canadians so much. Canadians are great, and people have been making real personal sacrifices to self-isolate and to practice physical distancing. At the same time, I think all of us are going to be and feel safer with mandatory quarantine for anyone entering Canada. In terms of essential workers, we need to be really thoughtful about what we do there. And let me give you the example of truckers, something that we have discussed in government and with business and with labor leaders extensively. We rely on cross-border trade for essential goods like the food in our grocery stores, for essential medical supplies. And those goods arrive very often by truck. So we need to be thoughtful about how the people who provide those essential services, including facilitating cross-border trade, are treated. And that is why Minister Hajdu today very specifically said that the mandatory quarantine will not apply to essential workers. We, of course, understand that the situation in the world and on our continent is fluid and evolving. And as the situation evolves, we are constantly, and by constantly I mean every single hour, reviewing additional measures, including measures at the border. ओंटारियो ਦੇ ਹੈਲਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ 688 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ 100 ਮਾਮਲੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 2 ਕਰੋਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 64% ਕੇਸ ਟਰੈਵਲ ਰਿਲੇਟਡ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ 23% ਕਲੋਜ਼ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ। 30% ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 43% ਰਿਜ਼ਲਟ ਅਜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਨੇ। As of this morning, we have a total of 688 cases of COVID-19 confirmed in Ontario. This is an increase of 100 from yesterday. So the numbers are going up every day. Unfortunately, we now have a total of 9 deaths. That includes 2 more than yesterday. One of them was a woman in her 80s from Heritage Green Nursing Home, who died in hospital, and the other one was an individual in their 80s who was a resident of Ina Grafton Gage Village in St. Catharines, and this person had close contact with a family member who had recently traveled to Europe. He died 11 days after he was confirmed to have the virus. Of the total cases, exposure information is still pending for 43%. So of those where we do know where they were exposed, 64% traveled outside of Canada within the previous 14 days prior to onset of symptoms. And 23% were a close contact of a case. In 13%, we have no history or travel or exposure to a case, so they were acquired in the community. Of those who traveled outside of Canada, 30% traveled to the United States, and the most common states were New York, Colorado, California, Florida, and Nevada. The next most common was 28% had traveled to Europe.
In terms of hospitalizations, we are aware currently of 40 cases of COVID-19 who are hospitalized in Ontario. Of those, 17 are in intensive care units, and of those, 15 were on ventilators. So in terms of the lab data, our numbers, of course, are going up every day. We have over 10,000 that are still pending because the lab is trying to prioritize people who are healthcare workers or people who are in long-term care or homeless shelters or people in First Nations reserves or rural communities. And there's a lot of work happening to increase the lab testing capacity. ਤੇ ਉਧਰ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੈਸਨ ਕੈਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕੇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਟੀਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅਲਬਰਟਾ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। In our province and across Canada and around the world, the number of novel coronavirus infections and fatalities continues to rise. Before I get to Alberta's numbers, I'd like to try to alleviate some of the anxiety we're all feeling by sharing some modestly encouraging data. As of today, March 25th, there are about 440,000 reported cases of infection around the world. While there have been nearly 20,000 deaths attributed to the virus, the Johns Hopkins Center for Systems Science is also reporting 112,000 recovered cases. And the vast majority of infected patients exhibit mild or, in many cases, no symptoms. We are starting to record recoveries from COVID-19 here in Alberta and across Canada. Yesterday, British Columbia reported that 173 patients, nearly a third of the total number of infected, have fully recovered. Moreover, countries like South Korea, Singapore, Taiwan, Hong Kong, and Japan, which implemented strong countermeasures early in the outbreak, have been very successful in containing the rate of new infections. So the evidence strongly points to a dangerous but manageable public health crisis. Thanks to excellent pandemic planning and swift action by Dr. Hinshaw and her public health team at Alberta Health, together with the great healthcare teams at Alberta Health Services, we're managing the early stages of the outbreak in Alberta effectively, much more effectively than in many other jurisdictions around the world. The best measure of Alberta's response is that we currently rank fourth in world per capita testing, that is to say the fourth highest in the world on a per capita level for the incidence of testing. That said, the number of confirmed cases in Alberta has risen by 61 over the last 24 hours, bringing the total number of confirmed infections to 419. Early this month, we launched a series of aggressive public health measures to limit the spread of the virus, including restrictions on mass gatherings, closure of many facilities, and restricting capacity at restaurants and other food service locations. Recognizing that international travel was a primary vector for transmission in the early stages of this pandemic, we moved to augment federal efforts to screen passengers at our major airports. Many of these actions were supported by invoking a state of public health emergency under the Public Health Act. Municipal governments and First Nations have been doing their part to support these containment efforts, and I'd like to thank mayors, councillors, First Nations chief, and administrators across the province for their good work. We strengthened this intergovernmental partnership by passing amendments to the Emergency Management Act, allowing local and provincial states of emergency to exist at the same time, helping communities and the province to respond more effectively to the pandemic.
ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ 61 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 490 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 20 ਲੋਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨੇ, 8 ਨੂੰ ICU ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ 14 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਗੇ। As Premier indicated, since yesterday's update, we have confirmed 61 new cases of COVID-19. This means 419 cases have now been identified in our province. We suspect up to 33 of the 419 cases may be community transmission, which is 5 more than we talked about yesterday. Currently, 20 individuals are hospitalized, of whom 8 are in the ICU. These are significant case numbers, and they underscore the seriousness of the situation that we face. Late last night, we learned of an outbreak of COVID-19 at an adult group home for people with developmental disabilities. So far, 1 staff and 2 residents have tested positive. We are also aware of 9 cases to date in staff and residents of long-term care or other continuing care facilities. This includes the 4 previously reported plus 2 additional cases at the Mackenzie Town facility in Calgary, as well as 1 case in Rosedale on the Park and 2 at Shepherd's Care Kensington Village in Edmonton Zone. I know that many Albertans are concerned about these cases and about the spread of COVID-19. I am concerned as well, which is why, as Premier Kenney has outlined, public health orders will now be enforced by law. This step is essential to protect the health and safety of Albertans. Alberta's enforcement of public health orders is in addition to the decision of the federal government to implement a mandatory 14-day quarantine under the Quarantine Act for travellers returning to Canada. This step is serious and it is necessary. We must do everything possible to stop the spread of COVID-19, to support our healthcare workers, and to keep our family, friends, neighbours, and vulnerable Albertans safe. As I have previously mentioned, people living in long-term care and other continuing care facilities are most at risk of severe illness from this virus. Over the past 2 days, despite the aggressive measures already in place, it's become clear that additional measures are needed. It is up to all of us to do everything we can to prevent the spread of this virus and to keep vulnerable populations safe. This is one reason for the enforcement of the public health orders. ਤੇ ਉਧਰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਰਿਲੀਫ ਪੈਕੇਜ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਕੋਨਮੀ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ $17 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। We released Ontario's action plan, the next step in our response to COVID-19. An emergency relief package that will support Ontario's families and businesses. This is an unprecedented time, and we are responding with an unprecedented plan. Our province is facing a challenge, the likes of which we have not seen for generations. COVID-19 has emerged as a monumental threat to our health and to our economy. But we will fight this threat with every ounce of our resolve. We will fight for those in the hospital battling this virus. We will fight for the nurses and doctors working around the clock. We will fight for the mothers and fathers already struggling to put food on the table. We will fight for those trying to keep a roof over their heads. I promise you, we will fight and we will not stop fighting. The next round of that fight starts right here and right now. With $17 billion in new emergency relief and support, that's $17 billion. Support for our frontline healthcare workers,
relief for families, relief for business, and relief for workers. $17 billion in relief and support for all of you across this great province, because it's all of you, it's all of Ontario that inspires me to take on COVID-19 round after round. The paramedics, the nurses, the doctors, personal support workers, and all of the healthcare workers, the firefighters, the police, and all the first responders. You have our backs, and we have yours. ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ $17 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚੋਂ $7 ਬਿਲੀਅਨ ਸਿੱਧੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ $10 ਬਿਲੀਅਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ $75 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋ ਇਨਕਮ ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜੋ ਕਿ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ $200 ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ $3.7 ਬਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। $3.3 ਬਿਲੀਅਨ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਨੇ। I also want to thank all the members of the legislature, as I did in my speech, particularly the leaders of the opposition parties, and for their cooperation and collaboration in putting together this unprecedented package under these very difficult circumstances. We're very proud of what we brought together because we think that it represents a good first step, a start in terms of this province's reaction to COVID-19. We believe that the $17 billion, $7 billion of direct support and $10 billion of support with cash flow for businesses and individuals will make a big difference in the lives of Ontarians at a very, very difficult time. We have included many initiatives, $75 million for 194,000 of our lowest income seniors. Of course, the check, there's almost 2 million students in Ontario, so $200 for every child under 12 to support parents. So we've made some very direct interventions in addition to the monies provided for Ontario Works in the hundreds of millions of dollars. But of course, we're doing this with the support as well and in support of what the federal government is doing. This is something where all level of governments are going to have to work together. But we have $3.7 billion here in support for people and the economy. And beyond our support for healthcare, $3.3 billion, that's our priority right now. There were a number of items in our announcements and in our program, the energy rebate program, the employer health tax, both cut and rebate that will support many businesses. But it's going to take all of us putting our heads together and our hands together to get through this task. We've been in conversations. I know the federal finance minister, my counterpart Bill Morneau, has been in conversations. I know Mayor Tory has been in conversations with landlords, talking to them about needing to make sure that they are looking after the long-term interests of all of their tenants, and particularly the small businesses that are under so much pressure. So there's a number of specific initiatives in this package today that will help support them. I should note as well that Minister Morneau expanded his income support package today very much at the urgings of Premier Ford, who had been pushing for that and lobbying for that. But as we've said, this is a good start. We are going to count on people, landlords among them, to be responsive to making sure that they're supporting our small businesses and our larger businesses at this very difficult time. COVID-19 ਦੇ 66 ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ BC ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 725 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ 66 ਵਿਅਕਤੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜੇਰੇ ਇਲਾਜ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 26 ICU ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 186 ਵਿਅਕਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। BC ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬੋਨੀ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਜਾਂ 6 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲਾ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਉੱਤਰੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਲਿਨ ਵੈਲੀ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ 4 ਹੋਰ ਵਸਨੀਕਾਂ ਅਤੇ 3 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ
ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਰੀਅਨ ਡਿਕਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ BC COVID-19 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 3,903 ਗੰਭੀਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵਾਲੇ ਬਿਸਤਰੇ ਅਤੇ 371 ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੇਖਭਾਲ ਵਾਲੇ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 15 ਨਵੇਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬਰਨਾਬੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਨਰਲ ਹਸਪਤਾਲ ਤੱਕ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੰਮਾ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਫਿਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਜਗਮਗਾਹਟ ਅਤੇ ਹੂਟਰਾਂ ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਦਿਲੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਬਰਨਾਬੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰਜ਼, ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਕਬੂਲਿਆ। BC ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ $500 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। BC ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੌਨ ਹਾਰਗਨ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ BC ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਬੇਦਖਲੀ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ ਵਧਣ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬੇहद ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ। COVID-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗੁਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ COVID-19 ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ 5 ਲੱਖ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। Residential tenancy branch will still be in operation. Of course, we're changing some of the processes to make sure that people can access the services while safe in a socially distant sort of way. And I think clearly if there was a case of damage, somebody is harming the life of the landlord or fellow residents in the building, action will have to be taken. And we wanted to make sure that in those circumstances, action can happen. But if it's simply a case of a disagreement, you don't like the smell of your neighbor or whatever, people need to get a way to work together, have to be more understanding, and we see it in communities. We're doing our best to be more understanding, to give each other the space we need. We will get through this, but we really will need patience and understanding. This is part of the $2.8 billion package that Minister James and I announced on Monday. It will be coming out of what we call the Critical Services and Supports envelope. Within that $5 billion, $2.8 billion was directly focused at people, and within that is this critical supports and services budget of money. And again, I've been pretty clear on this, as has Minister James. This is a start. We have never been on this road before. Tomorrow will be another day that we've never experienced before. And so as these things start to pile up, we need to have a methodical plan going forward. And to have the experience of Spencer Shander Herbert brought to this issue in such a short time, had we not done that work, had he not done the work across the province, working with, I have to say, Adam Olsen from the Green Party caucus, if the two of them had not worked tirelessly to build relationships, we would be well behind where we are today. This is a start. There's much more to do, but we have to take these days as they arrive. Putting $5 billion provincial resources in play to help landlords, to help tenants, to help people is what we're all about. And there will be areas where we're going to have to up our game in the days ahead, and we're prepared for that. But I think that the public does have, I think, an understanding of this being uncharted territory, and that the best way forward is that charitable approach that I'm seeing in so many parts of
of public life today. As you know, people are self-isolating, people are physical distancing, but they're also connecting in a way that they never have before. We're having a family gathering via FaceTime today. I have a son in England. I have a son now isolated in Souk, which seems 1,000 miles away to my spouse, but it's just around the corner. We all have to find ways to get through this. And the extraordinary thing is that people are doing that. And when it comes to financial issues, when you're going check to check and those checks stop coming, that's when government has to step up. This is a first step, and there'll be more steps to come. ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕੁਝ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਰੀ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਸਰੀ BC ਇਲਾਕੇ ਦੇ MP ਸੁਖ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ BC ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਆ ਦੁਨੀਆ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੇ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਜਿੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਟੂਗੈਦਰ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਇਹਦੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰੋਕਥਾਮ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ PR ਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ 'ਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਆਪਾਂ 2000 ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਵੀ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਰਮਿਟ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ 'ਤੇ ਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ $500 ਪਰ ਵੀਕ ਤੱਕ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਕਾਬੁਲ ਵਿਖੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ, ਕਾਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਤਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਦੀਪ ਬੈਂਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਪਰਸਨਲੀ ਇਸ਼ੂ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਵਦੀਪ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚਿੰਤਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਈਮੇਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਸੱਜਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਈਮੇਲ ਦੇ ਥਰੂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਐਜ਼ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਬਿਊਟੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਰਾਈਟਸ, ਇਨਫੈਕਟ ਇਕੱਲੇ ਧਰਮ ਦੀ ਵੀ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਾਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਇਨਸ਼ਰਾਈਨ ਕੀਤੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬਾਹਰਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਏ ਸੀ? ਕਿਉਂ? ਜਦੋਂ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ, ਜਸਟਿਸ ਦੀ, ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪਲੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਣ, ਇਹ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਮੁਸਲਿਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਨਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੁਸਲਿਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ, ਈਸਾਈ ਹੋਣ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਸ, ਮੰਤਰੀ ਸੱਜਣ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਚੁੱਕਣਾ ਪਊ। ਜਿਵੇਂ ਸੀਰੀਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਏ ਸੀ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸੀਗੇ, ਸੋ ਮੈਂ ਹੋਪ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਹਨੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, MLA MPs ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਣ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹਿੰਮਤ, ਉਹ ਮਿਸਟਰ ਭੁੱਲਰ ਸੀਗੇ, ਮਨਵੀਤ ਭੁੱਲਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਵੀਤ ਭੁੱਲਰ ਟਰਸਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਣੀ ਰਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂਜ਼ ਐਂਡ ਸਿੱਖਸ ਜਿਹੜੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਿੱਛੇ ਮੰਤਰੀ
ਅਹਿਮਦ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਸੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਇੱਥੇ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਐਂਡ ਸਿੱਖ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਸ ਆ ਕਿ ਆ ਕੋਵਿਡ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰਾਈਟ ਆਫਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈਗਾ। ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਐਵਰੀਡੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਇੱਕ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਫਾਰਚੂਨੇਟ ਹੈਗੇ ਐਜ਼ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਬੈਸਟ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਵਾਲੇ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਔਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਫੈਕਟਸ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਸੇ ਸਟੈਪ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆ ਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।